18 سالش رو ایشون مدیریت دفترشون برعهده داشتن، یه بازی توی هامبورگ در آلمان، یه بازی توی روسیه و الان به مدت 2 سال در ایران فعالیتشون رو شروع کردن و خب شرکت نوپایی به حساب میان توی ایران، حداقل فعالیت اجرایشون جدید به حساب. I got invited from Almglas to this lecture. I'm very happy to be here. The topic of the lecture is Facade, actually. I brought slides from our architecture related to Facade, and I will try to explain a little bit on our project that we are doing around the globe, how we design facades and why the design of that facade has arrived to that design. And Hadi does call our architecture in general holistic architecture. Holistic in the meaning of architecture is connected not only with the building itself, with the facade, it's connected with the surrounding, with the interior design, with the product design, and this is also related to the facade. Facade is our topic today. گفتن که به دعوت آقای میشه در واقع اینجا اومدن و خیلی خوشحالن که تو شهر مشهد هستن. موضوعشون در خصوص در واقع عنوانی است که آقای طهرانی خودش روی این بحث معماری گذاشته تحت عنوان هالیستیک دیزاین، یک جور معماری جامع گرایی که همه در واقع بخش‌های معماری نما و در واقع محیط زیست و فضای داخلی همه اینا در ترکیب به هم پیوسته و یکپارچه در نظر میگیره و طراحی می‌کنه. When we focus on the topic facade, we have to understand what is the facade for, what is the facade, what is the function of the facade. So on one point, the facade is the business part of the building. On the other hand, it's a shell, it's a protection system of the building. And in our kind of architecture, we try to plan sustainable facades. Sustainable in the point of ecology, economy, and of the interaction with the surrounding. So in all our projects, the first idea is to design a building that is sustainable, including the facade, including all the systems. Today we will talk about sustainable facades. خب موضوعشون امروز تمرکز داره رو بحث نما طبیعتاً که مرتبط با بحث ما. میگن که نگاه به نما متفاوته، بعضی به نما به عنوان یک صرفاً کارت در واقع پرزنت پروژه نگاه میکنن، بعضی بهش به عنوان در واقع یک پوسته صرفاً ممکنه نگاه کنن. ما میخوایم به نما به عنوان یک بدنه پایدار نگاه کنیم و در واقع درگیر کنیم داستان نما رو با بحث پایداری در معماری، پایداری با نگاه عامش، همون در واقع جامعه گرا بخواد باشه و طول عمر در واقع مناسبی رو بشه واسه نما در نظر گرفت از همه جنبه‌های مختلفش. این رو می‌خوایم امروز بررسی کنیم. Why I say holistic? Because you cannot design the facade without considering the function of the building. So you cannot say just I design a facade and it should look fancy, representative, whatever it can be. It must represent the function. It must have a function itself, and it must interfere somehow including the interior and the floor planning and the urban planning of the building site. خب نما رو در واقع میگن وابسته میدونن که به چه کاربری داریم تو ساختمون در نظر میگیریم این نما رو، و نما باید در واقع بتونه با همه جوانبش، با فضای داخلیش، با محیط بیرونش بتونه کار کنه و صرفاً به عنوان یک پوسته جدا کننده نباشه، باید بتونه با محیط اطرافش کار کنه. In Germany where we are mostly working, it's usual to use a facade engineer for our work. So any of our project is executed without facade engineering. And why is it so? Because all our buildings are sustainable green buildings that we are doing all over the world. And all these buildings have to be executed concerning the clients as green buildings, as sustainable certificated buildings. And this does require facade engineering and a very precise coordinated MEP plan. میگن که توی آلمان در واقع استفاده از مهندس و مشاور نما الزامیه به خاطر اینکه خیلی قوانین و ضوابط پیچیده و سنگینی رو تو بحث در واقع پایداری به نگاه عام و بحث انرژی به نگاه خاصش دارن و برای اینکه بتونن به این استانداردها برسن نیازمند تخصص در واقع یک تیم حرفه‌ای هستن که بتونن بحث نما و درگیری این نما با تأسیسات و موضوعات مختلف بهشون مشاوره بده و معمولا این کار رو هم در واقع شرکت خودشون انجام میدن یا حالا بروز کاری. The approach of our office is not to use systems that are available. We try to invent new systems, new facade systems, or to use existing systems and to edit them to new ideas. So we have always this approach to invent something new for each project that is possible.
میگن که ما الزاما دنبال این نیستیم که از یک ایده و از یک طرح موجود یا یک کانسپت موجود برای نما استفاده کنیم. همیشه دنبال اینیم که نمامون رو بر اساس پروژه‌مون ابداع کنیم یا بازطراحی کنیم و در واقع نما رو انطباق بدیم با کاربری و با خواستهایی که برای اون پروژه داریم و همیشه از یک نما همه جا استفاده نکنیم. I brought 120 slides, so I will go fast through the project and I will just stop where I think it could be interesting for you. This is the introduction picture of our company. So today, 30 years ago, the company was founded by HadiTeherani with 2 partners in Köln, in Germany. And this was actually the whole company. These were 3 tables in Köln. کل شرکت چون 30 سال پیش بوده که HadiTeherani و 2 نفر همکار که تو آلمان داشت. This is the first building that made Hadi more or less popular and known in Europe. This is almost 30 years ago, and everything that is today for you usual and normal had to be invented sometime. And this is the first building in Germany that has ever used a spider system. Today you usually use it everywhere in Iran for every car, salon, and shop. 30 years ago, nobody in Germany had ever used before the spider system, and HadiTeherani with his team was the first one. And with this picture, I want to tell you that someone always has to be the first one, and someone always has to have the approach to invent something new, never built before. این اولین پروژه‌ای که 30 سال پیش های تهرانی کار کرده تو اون کشور و در واقع برای اولین بار تو آلمان داشته از سیستم اسپایدر استفاده می‌کرده. اصلا استفاده نشده بوده تو اون کشور و خیلی نو بوده. الان ممکنه خیلی تکراری و خیلی در واقع موضوع جدیدی به حساب نیاد، ولی اون زمان فوق‌العاده نوین بوده و این نشون میده که باید در واقع یک نفری به حال این پایه اول کار رو بذاره و کار رو استارت بزنه و این ریسک رو بکنه که از ایده های جدید تو کارش استفاده کنه. This building is a car salon visible. This was a car salon for Rolls-Royce and Aston Martin, the car from James Bond. And you can see that Rolls-Royce and Aston Martin and Lagonda, all these companies have wings. The symbol of these car companies are wings. And in the interior design and facade design, we use this metaphor of wings for our detailing of the facade. So this is not the usual spider system. This is a spider system including an interior design that does represent the brand of the company. خب این چون نمایشگاه ماشین استون مارتین و رولز رویس بوده و این در واقع فرمت بال شکلی که توی لوگو اینها بوده، اینها این رو اومدن استفاده کردن و به عبارتی در واقع سازه اسپایدرشون رو درگیر کردن با موضوع طراحی داخلی و با کانسپتی که داشتن و یک طراحی ویژه مخصوص کارشون انجام دادن. Facade does not mean only 4 sides of the building. Facade does also include the roof. So many buildings that we have designed have no regular facade like a box usually have with the roof on top. Some buildings we designed are like bridges, and the whole shell includes the facade, the structure, the under substructure of the facade. This is a sample for the 5th facade, we call it. The 5th facade is the roof. This is a concrete roof. Inside this concrete roof is floating water to cool the building, and on top is more or less a standard shell of glass. This is a very, very old project from 1994. خب نما الزاما اون 4 جبهه اصلی پروژه شامل نمیشه. همیشه نمای پنجمی رو داریم که وام پروژه است. خیلی از پروژه ها اصلا نمیشه تعریف 4 نما یا 5 نما براشون داشت. یک پوسته که فرضاً مثل یک استوانه یا مثل یک گنبد همه نماهاش با هم دیگه درگیره. به تصویری که داشتیم می‌بینید عکس هوایی پروژه بود در سال 94 که ترکیب سازه بتونی و شیشه‌ای بود و یه حرکت آبی رو روی در واقع سقف در نظر گرفته بودن برای بحث‌های تهویه و بحث‌های خنک کردن محیط داخلی. Floating water inside the ceiling for cooling, for permanent heavy cooling. This is an MEP invention. This is 24 years ago. So this is something like I call invention for facade systems, for the 5th facade. اون بحث ابداعی که میگم بر اساس نیازشون و با مشورت با تیم‌های مختلف رو اینجا می‌بینیم که با اون سیستم خنک کننده‌ای که تو سقف با مشورت تیم تأسیساتشون در نظر گرفتن تونستن ابداعی رو بکنن که خیلی به کیفیت فضایی کمک می‌کنه در حدود 24 سال قبل. Same time, I want to tell that a facade doesn't have to look like a facade. It doesn't have to be vertical. It doesn't have to be inclinated. A facade can follow any form you want. And the facade can represent also the contents, but also in a more metaphorical way. I will explain what I mean.
میگن که الزاما نما رو نباید یک ساختار مشخصی براش تعریف کنیم و بگیم نما الزاما باید یه شکل مشخصی باشه. آزادیم، نما میتونه الزاما عمودی نباشه، میتونه فرم‌های مختلف داشته باشه که در ادامه نشون میدم و این نما میتونه تحت تاثیر موارد مختلفی باشه که حالا نمونه‌های موردیشون میتونن نباشه. This is an office building located near to Hamburg. It's an office building out of a wooden structure. It's a timber construction, timber, so wood inside. Then it's an alu-carbon shell around. And to penetrate the offices with light, we invented glazed lamels. They had a copyright from our company. The fins are turnable and guide the light inside. This was the first sketch of the building. Looks like a piece of bread, maybe, a cutted bread. And this company is the office building for a very famous German light fixture manufacturer. And he wanted to have a building that does represent what he is doing, but at the same time it had to be a functional office building. این یک دفتر در واقع شرکتی است که توی حوزه نورپردازی و تجهیزات نوری کار میکنه. سازه این پروژه از جنس چوبه و همیشه که خامکاری شده و روش هم مبرد کامپوزیت پوشیده شده با حدود 24 سال پیش. اون بخش بغل اون در واقع دوبرهایی که می‌بینید سیستم باز ابداعی خودشون هست، قابل حرکت. در اون زمان روی سیستم کار کردن، قابل حرکت و میتونه نور رو در زوایای مختلف و ساعت‌های مختلف ورودش رو کنترل کنه به فضای داخلی. So there's a Chico sliding door here inside. This is from the catalog, but what it invented is the glass lamels, the whole form. So it was the first office building in that form in Germany. Additional to this building, we have a construction. This is it's like binocular, both buildings together, and this is a manufactory. And in the manufactory, you do not require the light, and therefore we don't have the glass lamels. میگن که این ساختمون اینوری که حالا در ترکیب با هم یک حالت مثل دوربین دو چشمانشون میده، به خاطر اینکه عملیات ساخت روش انجام میشد و عملیات تولید انجام میشد، اون بحث نورپردازی رو نداشتن و به همین خاطر جدش بسته است. This is building from the other side. Our company is building everything that we can. So we have built residential buildings, office buildings, train stations, and all these buildings have facades, facade inventions, and additional green building features. میگن که شرکتشون خب همه جور ساختمون رو طراحی میکنه. ممکنه یه ایستگاه باشه مثل این پروژه که یک ایستگاه قطار هست و همه اینها نما دارن و همه اینها بحث ابداع رو مخصوص خودشون در حوزه نما خواهند داشت. This is the fast train station in our German airport in Frankfurt. It's a station here below the building where you see these pillars. This is a station, so the train is coming under the building inside, and on top has been built a hotel. It's a finished project. این ایستگاه مرکزیشون هست توی فرانکفورت و خب چون خیلی رفت آمد زیادی داره بالای اون یه هتل در نظر میاد. While the station was built, the station platform is here. Temporarily we had to close the station roof and we built this glass roof on top. So this is a temporarily glass structure. خب توی زمانی که داشتن این رو میساختن این سازه رو به شکل موقت اجرا کردن که در واقع زمانی که تکمیل شده این سازه باز شده و اون قسمت رویی در واقع بهش اضافه شده. Not one of these facets we could have done without a facade engineering, of course. هیچ کدوم از اینها رو ما قطعا بدون کمک یک تیم مشاور نما نمیتونستیم انجام بدیم. Then we have an office building. This is a Swiss Re in Munich. This is the same company like Norman Foster made this Cucumber in London. You might know the skyscraper cucumber. And Hadi does always say we made the salad for the cucumber. And I will explain you why. این ساختمان سوئیس است توی مونیخ که مشابهشون ساختمان معروف لندن هست که حالا به خیارشور لندن معروفه. میگن که این قبل از اون انجام شده و این در واقع کمک کرده که اون پروژه بتونه شکل بگیره و بتونه اعتبار پیدا کنه. This is an office building. All these units are office units with a corridor in the middle with two sides windows. All our offices in Germany require natural daylight. All offices must have natural daylight. All offices must have natural ventilation. And you can only do that when you have floor plans that provide that. And what we additionally wanted to have for this building, it is outside in an industrial area. We needed a boundary around this building. So we formed a boundary out of a metal mesh. This is going once around this plot. And this metal mesh has been greened with gray.
It's a great facet. یعنی توی ضوابطشون توی آلمان ساختمان‌ها به خصوص ساختمان اداری الزاماً باید در طول روز نور طبیعی و تهویه طبیعی داشته باشن و با نور مصنوعی در واقع فضا روشن نشه یا با سیستم تهویه در واقع غیر طبیعی و اینجا در واقع این کانسپت رو پیاده کردن یه فضای داخلی که برای خودش بازوهای مختلف داره و دور این رو با یه حصار سبز اومدن کاور کردن که اتفاقات داخل خیلی دیده نشه. Sustainable facade and green building facade can also mean very simple things. For example, an external sun shading system. In some buildings, you can just place an external sun shading system. I mean, this project is 17 years old. External sun shading system, cooling ceilings, but natural cooling ceilings. So MEP and facade engineering together can give a good facade. And still you have a chance to add poetry. Architecture, not only engineering. So architecture is always a little bit more than only engineering. این که بحث پایداری در نما خب خیلی درگیر میشه با موضوعات تأسیساتی عمدتاً سایبون‌هایی که در واقع بشه طراحی کرد، سیستم‌های در واقع هدایت نوری که بشه در نظر گرفت برای اینجا و همینطور اینکه این رو در واقع به سیستمی بشه زیبا طراحیش کرد مثل عکس بعدی به قول خودشون یکم حالا پوئتری معنی که یکم شعرگونه باشه یکم شاعرانه در واقع طراحی بشه میشه همه اینها رو از حالت زمخت تجهیزاتیش به حالت هنرمندانه هم در آورد. The next project is a very interesting project when we talk about facade because this building has only one facade and the facade is the shell and on the first view it looks like a building where we put just a glass roof on top but this is a very complicated and very efficient, very engineered building. این پروژه صرفاً یک نما رو براش تعریف می‌کنه یک تک نما داره نمیشه نمای مختلف براش متصور شد و شاید در نگاه اول ساختمان خیلی ساده با یک پوسته استوانه‌ای به نظر بیاد اما یک پروژه فوق‌العاده مهندسی شده و حرفه‌ایه که 5 years after the realization of this building got the MIPIM award. The MIPIM award is the most important worldwide most important award for real estate. So this was voted as the best office building in the world. 5 سال بعد از اینکه این ساختمان ساخته شد معتبرترین جایزه معماری رو در حوزه در واقع پروژه‌های اداری این پروژه تونسته به دست بیاره به خاطر ویژگی‌هایی داره. What is interesting in this building is column free. So the whole building is not standing on the floor. It is a bridge construction. Everything that you can see here white inside is concrete. So we built a concrete bridge over a channel that is below the building. So the building is column free. هیچ ستونی توی این پروژه نیست و کلاً با سیستم پل و معلق طراحی شده. Column free means the whole building, all slabs are hanging under the bridge, under the concrete bridge. Hanging, they're all hanging. All slabs are hanging. تمامی این دال‌های طبقات در واقع از اون سازه فوقانی آویز هستن و در واقع هیچ پایه‌ای زیرشون ندارن. You can see that. You see these ropes here at the facade. And these are the suspension ropes. These ropes. Okay. Cables. Yes. Suspended. All these white slabs are hanging under the concrete construction. What's the width of the project? Span of it? Don't ask me. I don't know. Maybe 100 meters around. یعنی سیولوش 100 متر شاید دهانه این پروژه است و تماماً با سیستم کابلی معلق طراحی شده و هیچ در واقع پایه‌ای توش در نظر گرفته نشده که اونجا کابلش خالی دیدن. And what is very interesting in this facade, it's a double facade system, but not a double facade system as we usually understand, one glass and another glass. It's a different kind of double facade system. در واقع توی دسته نماهای دو پوسته قرار میگیره اما نه از اون جنسی که گاهن شناخته میشه که یک پوسته شیشه و یک پوسته شیشه دیگه در بیرون این مقدار کانسپتش متفاوته. And the first facade is here and the second is the second skin that is covering the whole building. So these are the two facets. در واقع نمای یک پروژه‌ای که دو تا نما داره یه نمای داخلی که اون بدنه‌های فضای داخلی میشه و یه پوسته با فاصله زیادی که اون پوسته فوقانی باشه. And of course there's an engineering logic and an architectural logic in this building. The architectural logic is visible in the floor plan. All office spaces are located to the yard or to the outside of the building. So every employee has natural daylight, can open his door
his sliding door. And why can he open his sliding door at this heavy street? Because he has a second skin. So there's no noise coming inside. And you have an external sun shading system that does not get up from the wind. یعنی که ما هم یه نگاه معماری تو این کار داشتیم و هم یه نگاه مهندسی شده به این شکل که تمامی این ساختمان‌هایی که کاربری اداری دارن نور روز رو داشته باشن، بتونن درهای کشویشون رو باز کنن، از هوای طبیعی استفاده کنن، از هوای تصفیه شده و کنترل شده استفاده کنن، از نور طبیعی کنترل شده استفاده کنن و در این حال از اون خیابون شلوغ و پر از آلودگی که ممکنه اونجا باشه و سرصدایی که ممکنه باشه در امان باشه و مزاحم فضای کاریشون نشه. What is interesting in this building is built above a water channel. And we are pumping water from this water channel inside the concrete slabs. The water is going through the concrete slab, the cold water. And on the other side of the building, it's going back to the channel. And this is cooling the building. Because a glazed building, of course, has a higher heating. اینی که در واقع میگن هوای کنترل شده شاید به نظر بیاد که زیر این شیشه فضای گلخونه‌ای تولید میشه، اما این چون روی یک کانال آب طراحی شده و خواستن از پتانسیل محیط استفاده کنن، اون آب رو در واقع پمپاژ میکنن توی لبه‌های این دال‌ها که سه لوله‌هایی رو می‌بینیم کار شده و این آب در واقع آب سرد وارد میشه، گرم میشه، دوباره برمیگرده تو کانال و آب جدید میاد و در واقع به این شکل دارن هوا رو خنک‌سازی میکنن زیر این سطح شیشه. The ventilation inside the gardens have been calculated by simulation in wind channels with facade engineers. So the roof is operable. If there's too much heat, the roof can open, can take away the air. And from these immense big gates here, you can see that the gate can open slightly, fresh wind can come inside. So there's a permanently natural ventilation. باز اشاره‌ای دارن به جوینتشون در حوزه مشاوره نما که در واقع مشاوره‌ای که به این کارشون داده، براشون آنالیزهای انرژی رو انجام داده، سیستم تهویه هوا رو واسهشون شبیه سازی کرده و اینکه مکانیزه شده سیستم به شکلی که اگر گرمای موضعی داشته باشه به شکل خودکار دریچه‌های در پایین و در بالا باز میشن که باز این حجم تهویه بتونه افزایش پیدا کنه. And in winter is vice versa. Usually in winter time, the building is losing a lot of energy. You cannot open your window in the office because the air is too cold. But in our building, the air is preheated from the sunlight. Because inside the yard, here inside this space, the sun is warming up and you can easily slide your private window, open it to outside. خب این سیستم خنک‌سازی که دارن در تابستون حفاظت میکنه ازشون، تو زمستون برعکس این سیستم غیر فعال میشه و این هوای گلخونه‌ای که ممکنه گرم باشه حفاظت میکنه که اون هوای داخل توی زمستون‌های سرد آلمان در واقع بتونه قابل تحمل باشه و تو زمستون هم کاملا این پنجره‌ها بازن و این فضای باز قابل استفاده است. I tell you all this because I want to show you it's not about facade design. It's about facade engineering. It's about what this facade engineering can help and can give to the building, but the facade engineering alone cannot manage it. So you need always a combination with the MEP engineers. اینکه تمام اینها رو دارن میگم که در واقع آشنا بشیم با اهمیت موضوع طراحی نما و اینکه صرفاً موضوع پوسته نیست که بیایم روی کارمون بزنیم و اسمش رو بزنیم نما بخشی از ساختمونه و باید بتونه با سیستم اون کار کنه و باید بتونه با محیط بیرون کار کنه و در واقع با تأسیسات محیط کار کنه و این رو اسمش رو میذاریم پروسه مهندسی کردن یک نما. We have another sample, similar sample. This is our old headquarters from HadiTeherani Architects. It was a one competition. Usually we take all our projects from competition. This is also a double facade system. And this double facade system has another interesting architectural background. It's a triangle plot. And when you see the floor plans, one floor plan is an S like this. And the other floor plan is an S like this. And when you put these different floor plans on top of each other, you get automatically voids, gardens. این پروژه دیگه‌ای توی در واقع آلمان هست که در نگاه اول خیلی ساده به نظر میاد ولی کانسپت‌های مهندسی شده پشتش داره. این پلان مثلثی شکلی که می‌بینیم در سمت راست پلان طبقات مختلفش رو گذاشته که یکی در میون در واقع اون بخش آبی رنگ جابجا میشه و یه سری ویدهایی رو در اون فضای داخلی داره به وجود میاد. So we had a triangle plot, and again you can see every employee has natural daylight in the triangle plot on both. And we have three different facade systems.
and they have a sense, and I want to explain it now. این هم یک پروژه در واقع دو پوسته است و همون کانسپت استفاده از نور طبیعی توش استفاده شده و تهویه طبیعی و 3 تا سیستم مختلف نما توش استفاده شده که الان توضیح میدم. Many people believe, first of all, we wasted this space, this triangle. But when you follow the norm in Europe that everybody must have natural daylight and natural ventilation system, access to a window, access to your private shading system, then you had to design this shape of the building. ممکنه شما بگین اینجا الان فضا پرد شده، این میتونسته 100% مثلا توی این ساخته بشه و اون فضای مثلثی بلا استفاده موندن، اما اون ضابطه‌ای که ما داریم توی اروپا مبنی بر استفاده تمامی فضاها از نور طبیعی ما رو الزام کرده که بتونیم این فضا رو به این شکل با کیفیت طراحی کنیم. The spaces won by the geometry like this one and like this one, these are gardens, accessible gardens. So the people working in that floor can access these gardens. And these gardens have this spider facade, and the spider facade can open the glass to get natural ventilation. یه سری حیات‌های در واقع توی فضای بسته‌شون در نظر گرفتن که اون افرادی که اونجا کار می‌کنن هر زمان لازم دارن می‌تونن برن اونجا و رفرش بشن و در واقع یه بدنه شیشه‌ای داره که باز برای تامین تهویه طبیعی قابل باز شدن. The other opposite facade, this one where it's a dark blue, is this facade. And this facade is a double facade. And why it is a double facade? Because Hamburg is a very windy city. And this is a 10-story high building. And when you have an external efficient, only external sun shading is efficient, then the sun shading will automatically go up from the wind because there's a sensor that makes, and the double facade does protect the sun shading system from the wind. And the double facade does protect the employees from this highway that is passing, so there's the noise, wind protection. This is the sense of this double facade. در واقع توی بخشی از این فضاهای اداریشون یک نمای دو پوسته در نظر گرفتن که اونجا میتونید ببینید. این کاربردش این بوده که در واقع توی پوسته دوم هم سایبون‌هاشون رو گذاشتن، هم بحث اون کنترل نویز باز یک خیابون خیلی شلوغ رو در نظر داشتن و همینطور اینکه یه سری پرده‌های متحرکی برای سایبون‌هاشون در نظر گرفتن که توی این جبهه رو به باد که باد شدید دارن این پوسته دوم و این پرده در واقع میتونه جمع بشه که توی فشار باد زیاد آسیب نبینه و تخریب نشه. What is interesting in that building that these gardens are connected with each other. So you can see in the building from the geometry, here is a garden, there is a garden, and there is a basement, ground floor garden. All gardens are visual and from the air conditioning connected. When you see this building here, you can see it in the sections. The gardens are connected. تمام این پروسه‌ای که کاملا مهندسی شده است ولی می‌بینیم که حس و حال معماری هم توش کاملا در نظر گرفته شده. این شمایی از فضای داخلی و دیدی که این تراس‌ها و این باغ‌های طبقاتی به هم دیگه میتونن داشته باشن و کاملا یک محیط پویایی رو وجود داره. This is in general a ventilation system. It's a geometry and a ventilation system, and this ventilation system interacts with the facade. میگن که یه سیستم کاملا یکپارچه ونتیلیشن و تهویه است که با نما کار میکنه و هوا توی وویدها و توی این باغچه‌ها میتونه گردش داشته باشه. It's also double facet because when you consider the office has simple sliding doors, it's a Chico system, and you have a simple spider system. These are two glasses with a long distance, but in general it's a double facet. So two facets. همون کانسپت دو پوسته بودن رو اینجا دارن، یک در اسلاید خیلی معمولی توی بدنه داخلشون، یک بدنه اسپایدر شیشه‌ای خیلی معمولی در سمت بیرون و یه فضای کنترل شده در اون بین. این رو یک نمای دو پوسته در واقع ازش می‌سازن. This internal facet has an intelligent shading system. You see these vertical shading elements. These are textile shaders. These are louvers. They are turnable, shiftable, and they have two colors. یه سری در واقع سیستم‌های سایه‌بون‌هایی رو به شکل سری لوورهایی توی فضای داخلشون در نظر گرفتن. اون خطای آبی رنگی که می‌بینید که هم میتونن دوران کنن، هم میتونن در واقع باز و بسته بشن و باز کنترل داشته باشن روی مقدار نور ورود. Here are several sensors in this building. These are sun sensors. So in the winter time, when it's cold outside, the building wants to get naturally warmed up. So the spider facet is closing,
all sun shading systems are closing and turning the dark black color out to swallow the warm sun. یعنی که این ساختمون کاملا هوشمند طراحی شده، سنسورهای مختلف خورشیدی داره که توی زمستون برای اینکه حرارت ساختمون از دست نده اولا تمام دریچه‌ها بسته میشن، تمام پرده‌ها جمع میشن و اون دوورهایی که صحبت می‌کردن میچرخن به سمت تیره‌شون که بتونه گرما رو تا حد امکان جذب کنه و گرمای بیشتری رو فضای داخلی. In the summertime it does do exactly the opposite. In the summertime, in the ground floor, the spider facade does open, the roof does open, there's a natural ventilation, and the shaders turn with a second color that is silver and close. So they reflect the heat does stay in the hall and does ventilate out of the roof. This is what I call facade engineering. کانسپت دیگه‌ای که اینجا دارن توی تابستون هست که در واقع اون دریچه‌های پایین باز میشن، دریچه‌های سقفی باز میشن. این اختلاف فشار هوایی که وجود داره باعث گردش و دوران هوا میشه و فشار مکش به وجود میاره. از طرفی اون دوورها کاملا جمع در واقع باز میشن که جلوی شیشه ها رو بتونن سایه اندازی داشته باشن و میچرخن به جبهه پشتشون که رنگ نقره‌ای مانند داره و حرارت رو کاملا انعکاس میده که حرارتی داخل نشه و بتونه توی این وید میانی حرکت کنه به سمت بالا و این رو اسمشو میذارن باز یک پروسه مهندسی شده نما. What is very important to understand, this is a low-tech building because there's any technology. Because to put a shading system that can go vertically and turn it, this is not a high-tech. It's just an intelligent, clever designed facade system placed together with very simple architecture, but in the total, it becomes a very intelligent product. میگم ما این رو اسمش یک معماری های تک نمیذاریم تو کشورمون و در واقع یک سیستمیه که با روش‌های ساده و ارزون قیمت و ترکیب مناسب اینها با هم دیگه میتونه هوشمندانه اون نیاز معماری که داریم رو برطرف کنه با سیستم کاملا لو تک و کاملا کم هزینه اتفاقا. Here you can see the spider facade and you see the hydraulic. So with this technology you can open the facade for ventilation. It's like a bird, like the bird hairs that can spread. This was our office, so we had these 2 floors and this was our place where we took the coffee and invited the guests and had parties and so on. It's a real beach, real sand, real bamboo. And it's not additional space. It's just coming out from this geometry of the floor plans. این دفترشون بوده در بازی از زمان، این فضای باز دفترشون بوده، قهوه‌شون رو می‌خوردن، جدا هم جمع می‌شدن با کارفرماشون، همه چی اینجا طبیعیه، سنگ‌ها طبیعی هم، بامب‌ها طبیعی هم و در واقع به عنوان فضای الحاقی به حساب نمیاد. یه فضاییه که کاملا در ارتباط با محیط بستشون و توی همون محیط معماری در واقع با هم دیگه درگیر شده و به عنوان یه چیز اضافی، حیات اضافی رو در نظر نمی‌گیرید. همش جزء یک کلیه. Here you can see the silver facade. This panel is closed. I don't know why now, but here you can see the shaders are closed. All silver, so summertime. سیگنال پشت اون دوبراست که رنگ سیلور داره و نور منعکس. Then we have designed a lot of buildings with double facets. I just go through the slides. This is Hadi's favorite building. It's a dockland building in Hamburg. It's built inside the river of Hamburg. It's the Elbe River. It's built exactly in the middle of the river. And it looks like a ship, so it's a metaphor of a ship. What is very nice is that